Hey everybody, it's City of the Wind Sage, and welcome back to Let's Play A Kiss for the Petals, Maidens of Michael's, Yuuna and Nanami's route. In the last episode, you know, Yuuna actually ended up collapsing from exhaustion. She really apparently did work herself to her limits, which kind of in a way kind of forced Nanami to step up, but you know, she definitely did a lot better this time of stepping up than the last time she tried to step up for Yuuna. And of course she had the help of her, and of course she had, you know, the help and support of her friends just kind of helping her out. So yeah. Anyway, in this episode we're kind of gonna be keep going on with the story. The title for this part seems really I think is still kind of in part with last part, so I don't think we've completely switched over to a new section of the story yet, so I kind of don't know what to expect this part. Anyway, let's keep going. Nanami? Nanami? よくここまでやってくれたわね。ありがとう。よくできているわ。ここ、漢字間違っているわ。あら、ここも間違っている。ここは先生の名前間違っているし、もうしょうがないわね。後で打ち直して。ナナミったらまだまだね。もっともっと私が鍛えてあげないと。楽しみね。Wait a damn minute, I just realized something! They're using a sprite when they're using the cinematic black bars! I get why they put Nanami in a box sprite. You know, she's slumped over and you know she seems to like, you know, as she said before, Yuuna put her cardigan over her. I was like, wait, why is Nanami? Why is Yuuna in a sprite? Yeah, I was right. This does look kind of awkward. Thought that's why they didn't do it before. Why are they suddenly doing it now? Whatever. 時間をかけてゆっくりいろいろとね。でも、ナナミ。ありがとう、ナナミ。
I had a feeling it might have been some sort of dream, honestly, because yeah, I don't know. It had that it had that like dream feeling about it, and you know, she just said, you know, she was like you know, she was asleep. So yeah, who knows? Yeah, it might not be a dream. It might have actually happened, but I was thinking in the back of my mind, this is some sort of dream sequence, isn't it? やっぱりお姉様。 Okay, so it wasn't. All right, you know, it still had that kind of. I will admit it had that kind of dream feeling about it, and so yeah, I could have. I believe. I believe, you know, her being there, and I also just, you know, I believe it could have been a dream or actually happened, and it plays out relatively the same. Oh, she left the card again. ユーナお姉様、ありがとうございます。やったー！ちゃんと形になってる。これは本当にいい出来だと思うわ。3年生の皆さんに喜んでもらえますかね。ええ、きっと喜んでもらえると思うわ。今年の卒業生は幸せね。そうですか。自信を持って。みんな本当にいい仕事をしたわね。それもみんなナナミさんの頑張りのおかげですわ。今回の件も含めてナナミさんのおかげで私たち本当に目が覚めました。そうですわ。いきなり立ち上がった時はとてもびっくりしましたが、あの時何も言ってもらえなかったらと思うと、ナナミさん仕事も一生懸命で、やっぱりユーナ様の後を継がれるのはナナミさんしかおりませんわ。私がユーナ様の？そんな。まあ、大人気のようね、ナナミ。皆さんの力があったからこんな立派なものができたんです。私なんて皆さんに迷惑をかけてばっかりで。ダメよ、ナナミ。自分なんかって言わないで。みんな決してあなたのことをお世辞で褒めているんじゃないわ。そうよ、そうなのよ。もっと自信を持ってください。私がこんなに認めてもらえるなんて。皆さん本当にありがとうございました。
いうのはまだまだ早いです。本当にまだまだですし。そうね、まだまだ早いかしら。今何か言いましたか、ユーナ様。いいえ、なんでもないわ。でも今回は皆さん本当に迷惑をかけてしまったわね。ユーナ様、そんな迷惑だなんて。そうですよ。元はといえば私たちがユーナさんに任せっきりだったのがいけないんですから。みんな本当にありがとう。お礼を言うのは私たちの方です。これからも委員長として精一杯頑張らせていただくけど、本当に辛い時はみんなの力を借りたいと思うわ。はい、いっぱい頼ってくださいね。本当によく頑張ってくれたわね。みんなは私の誇りよ。お疲れ様でした。なんかさあ、片付けが終わったら少しだけど打ち上げをしましょうか。レナ先生がいろいろと用意してくれたわよ。Why does hearing that fill me with more worry than anything else? I don't know. I don't know. You know, I'm not even referring to what happened a few episodes back. But I don't know. Whenever Reina does things, like, it always just, whenever Reina has things planned, you know, it's always something big at the very least. So yeah, I wonder. ナナミ、ベストカップルのみんなも呼んできて。本当にお世話になったし。はい、すぐに呼んできますね。みんなでパーッと楽しみましょう。皆さん、本当にお疲れ様でした。乾杯。乾杯。よかった。ナナミさん、お疲れ様。卒業アルバム、すごくいい出来ね。ありがとう、リサさん。そう言ってもらえるとすごく嬉しい。ナナミちゃん、よかった。頑張ってたもんね。みんながいろいろ手伝ってくれたからだよ。そんなことないわ。ユーナ様もすごく褒めていたもの。本当に？ベタ褒めだったよ。ユーナ様も元気になってよかったわね。これからはいっぱいイチャイチャできるね。イチャイチャ。サラさんったら。ねえ、ナナミ、
したの、そんなに驚いて。なんでもないです。本当に？はい。そう？ならいいわ。そろそろお開きの時間よ。あ、本当だ。みんな片付け片付け。これだけ人数がいたらすぐ終わるわね。さあ、私たちも片付けましょう。あ、はい。それからみんな、余ったお菓子は持って帰っていいわよ。本当ですか？ななみの癒やしんぼ。ごめんなさい。かわいいわよ。お姉様。みんなが帰っても、ななみは少し残ってちょうだい。ね、いいわね。はい。みんな、お疲れ様でした。気をつけて帰ってくださいね。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。皆さんも帰りお気をつけて。はい、ありがとう。ななみちゃん、今度1年生会でも打ち上げしようね。ゆっくり休んでね、ななみさん。みんな本当にありがとう。お姉様。ななみ。ななみ、卒業アルバム本当によくできていたわ。お姉様、お役に立ててよかったです。他の委員やベストカップルのみんなもななみを褒めていたわよ。そんな、今回は私みんなに助けてもらいっぱなしで。ななみの頑張りすごかったわ。今回は本当にありがとう。ユーナお姉様。さあ、もう暗いし
早く帰りましょうか。外は寒いわよ。ちゃんと暖かくしていきましょうね、ナナミ。ナナミ、お姉様。なに？他に何か欲しいの？私てっきりご褒美に。ご褒美に何？そんなこと。ちゃんと言って、ナナミ。お姉様がお姉様自身を私にご褒美をくれるのかと思って。私自身をご褒美に？はい。それって一体どういうことかしら。Man, Yuna's being kind of evil. Who knew that for Yuuna to be apparently the most teasing is when she's not putting on the dirty girl act, or not act, but when she's not in dirt eagle mode, is when she would appear to be the most teasing. それは。お姉様が私にいっぱいエッチなことしてくれるんじゃないかって期待してました。お姉様。もう無理。我慢なんて無理よ。
ちなななみはこういうご褒美が欲しかったのね。それはそうなのよね。はい。じゃあどうして欲しいのかちゃんと言ってみて。そんな恥ずかしいです。ダメ、ななみ、今日は正直になりなさい。お姉様、なに？ご褒美に今日のお姉様を私にください。私にエッチなこといっぱいしてください。ちゃんと言えたわね、ななみ。いいわよ。いっぱい私をあげるわ。お姉様、嬉しい。とびっきりのご褒美よ、ななみ。あ、大変。ななみに言い忘れてたわ。何ですか？あのね、ななみ。私、ななみを後継者にしようと思うの。That was a pretty abrupt skip. Whatever. あら、何を泣いているの？ななみさん、なんだか今日いい顔してるわね。そうかな。なんか前より可愛くなったような気がするよ。さては、ユーナ様といいことあったな。なになに、教えて。それは。もうサラさんたらまた暴走モードになってるわよ。ごめん。でもなんだか大人びた顔をするようになったっていうか。そうかな。そうよ、今回の件とても頑張っていたし、その影響かしらね。愛の力はほんと偉大だね。やっぱり次の環境整備委員長はななみさんがやるの？そんなの無理だよ。そんなことないよ。ななみちゃんならできるって。I'm gonna imagine this is a fantasy because it also had that weird fade in
which gives the idea of fantasy. So yeah. お姉様、しっかりしてください。何か私にできることがあれば。ナナミの胸の谷間に1日1回は顔をうずめないと死んでしまうわ。私の貧相な胸の間には谷間なんてないですけど。でも私の胸なんていくらでも貸しますから。私は小さくてもナナミの胸が大好きよ。お姉様、ナナミが好きだから。どんなに疲れていてもナナミさえいれば私は癒されるわ。お姉様、嬉しい。You know, I like how, because the thing with the fantasy aspect of it is, you know, there's usually a bit of, you know, out of character activity. Kind of makes sense, and it's usually with and the out of character person is usually the lover of who's fantasizing. In Reese's fantasies, Mia does act a little out of character at times. A little bit, it's subtle. But I like how in this moment, the out of character person here was Nanami. I can totally imagine Yuuna saying that without any hesitation. I can imagine her totally saying that. But I don't know, Nanami just sounded too bold. I just couldn't take so I like how the out of character person here was Nanami, and I guess it makes sense, you know. A fantasy is representative of, like, I guess some sort of ideal thing. So I guess that's a bit more of the ideal her, that she could be a bit more bold and outgoing. But yeah.私は見られても一向に構わないけれど。私が気にします。私たち学校公認のベストカップルなのに。それでも人前でこういうのは気にしちゃいます。わかったわ。大好きなナナミがそこまで言うのなら我慢するわ。分かってもらえてよかったです。 Holy shit, Yuuna, you can show restraint? Okay, that's kind of a joke. She does decently good with restraint in this story. Again, Kiss for the Petals 1. I really did not like Yuuna in that story that much. And you know, okay, someone made a comment. It was Marie Hensley, actually, if I remember correctly. It might have been someone else, but I don't know. She leaves a lot of comments, so I wouldn't. And I'm pretty sure this one was also her. That, you know, something about Yuuna about a while back, that, you know, Yuuna, like, you know, Yuuna probably has restraint. She just chooses not to use it. Because, you know, she'd never do anything she would never do anything to hurt Nanami to satisfy herself. And it's like, I agree to that point. I agree to that. But I feel that there's still a lack of restraint there. There's normally still a bit of a lack of restraint. Because even if, you know, she would never do anything to hurt Nanami, you know, sometimes, sometimes the whole Dirt Eagle thing, and you know how sometimes she teases Nanami in public, that does like visibly bother her at times, but she still does it anyway. So yeah, there is a bit of that. There is a bit of that in it. I understand that Yuuna, like, does actually have restraint. You know, it's not like it's not like
she's not like lust crazed. Lust crazed. She's just sincerely love. She does sincerely love Nanami, but there's still the point of like, you know, I partially say it as a joke, but to an extent it feels like, okay, maybe saying she has no restraint is not the right word, but she seems to have very little. And here's the thing, also to that comment, even if it is actually the case of what was mentioned before, she does have restraint, she just chooses not to use it most of the time. Like, I don't know, that feels to me like not much, like she doesn't actually, that feels to me like a lack of restraint, that if you can restrain yourself, like, having the ability to restrain yourself and choosing not to still feels like a lack of restraint. Anyway. その代わり、二人きりになったら、ナナミエキスたっぷり、私がぬるぬるになるくらい愛し合いましょうね。そんな恥ずかしいセリフ、周りに聞かれたら。 And that was a perfect example of what I was just talking about. Like, this actually, like, you know, it flusters her, and I imagine that's cute to Yuuna, but it's like this is actually, like, seriously bothering her. And I know you can say that this applies to other couples too. Like, say when Sarah does it to Kaede, Mai does it to Reo. Eris does it to Shizuku. Eris doing it to Shizuku, I imagine, and Mia doing it to Risa. And I agree, and I you know, I agree with that. I never said any of those people had much restraint either. But it feels like it feels worse with Yuuna, admittedly, just for some reason. Like, I guess it's because Nanami is shyer and just kind of, you know, gets flustered easier, or just kind of gets bothered by stuff like that easier, because she's generally shyer, so that might be it. But, you know, it does feel a little worse with Yuuna. And again, the first book just like, first book, I feel like Yuuna was just sincerely, like, not written that well for the most part. Like, I mean, the overall quality of the first Kiss for the Petals story, I feel you know, it was their first time writing this series, and it kind of gets a pass in that case. But if I'm, you know, talking bluntly about it, I don't feel it stands the test of time as well. Especially now that I'm seeing the more modern stories with the better writing, which, you know, that makes sense to me. That's just a natural, like, sense of evolution. But, ooh, I feel Yuuna suffered the most with that. But anyway. Mo, ナナミったら注文が多いのね。面倒だわ。もう、こうなったらベタベタしちゃうわよ。ああ、さっきと言ってることが違います。知らないわ。ナナミとイチャイチャ。Oh, so now we're skipped ahead. No, so now we were skipped ahead to past the graduation ceremony. Yeah, I know. This is the other thing. This is mostly what I mean by when I mean restraint in terms of Nanami. I'm not talking about her, you know, being a dirt eagle, but, you know, because, you know, the dirty stuff, you know, is close. It doesn't bother Nanami too much, if at all. It's just, you know, when they're in public. It just, you know, when they're in public, that it really, you know, it bugs her, and and that's where, like, the lack of restraint kind of
kind of shows. She's better with it. She's better with it. And, you know, to an extent, I imagine she's still being careful. I imagine she's only being as, you know, as loose as she, well, maybe not loose, but as kind of carefree as she is now is because no one is around. And she's kind of, you know, confident in that where Nanami might be a little more, you know, worried about that sort of, you know, worried about that. So yeah, I understand she has a level of restraint. It just, sometimes it doesn't feel like it. ほら、もうすぐ委員会の時間ですよ。あらんじゃんね。続きは帰りに取っておきましょう。そうですよ。早く行きましょう。Yeah, and then you got comments like this. But you have Nanami saying stuff like that, and it just makes it feel like that lack of restraint thing worse. I know she doesn't mean it. I know she doesn't like completely mean it, but still. Anyway. では今日はせっかくなので環境整備委員会の副委員長を決めたいと思います。私ももうすぐ3年、引退も迫っています。ですので、ここで副委員長を立てて、新たな体制の準備を進めたく思うのですが。私、次の副委員長はナナミさんがいいと思いますわ。私もぜひナナミさんにやっていただきたいです。私もそのご意見に賛同します。皆さん、何言ってるんですか。アルバム制作でのナナミさんの働きっぷりを見て、委員長の器だと感じましたわ。それは皆さんがすごくサポートしてくれたからで、私、副委員長なんてできる器じゃ。いいえ、そんなことはないわ。ユーナ様。卒業アルバムでの働きぶり、私もとても高く評価しているの。そうですよね。あの時のナナミさん、すごいリーダーシップを発揮しておりましたし。いやそんな。実はお任せした仕事、かなりの量だったのよ。一人でできる範疇を超えていたのよ。でも私、ナナミさんならできると見込んで、それでお願いしたの。ユーナ様。ではユーナさんは最初からナナミさんの器を見込んで。さすがユーナ様、見る目がありますわね。ユーナさんとナナミさんのタッグなら委員会も安泰ですわ。ナナミさんにはそのまま次の委員長もお任せしたいですわね。ちょっと皆さん。ナナミさん、お姉様。私もね、ナナミさんを次期委員長にって考えているのよ。
委員長にまずなくてはならないもの、それはリーダーシップだと思うのよ。はあ。皆さんこんなにナナミさんを慕っているようだし。それはもうナナミさん以外には考えられませんわ。ええ、その通りです。彼女にはリーダーの才能があると思うわ。ユーナ様。まだまだ未熟だけど、ナナミさんはやればできる子だもの。本気なんですか？私なんかじゃ。卒業までにスパルタで鍛えてあげるわ。スパルタ？ナナミさん、期待してますわ。私たちも精一杯サポートいたしますから。はあ。ほら、みんなもこう言ってくれてるし。わかりました。そう言ってくださるなら副委員長引き受けさせていただきます。けどスパルタだけは絶対嫌です。あらあら。よろしくお願いしますわ、ナナミさん。頼りにしております。ナナミさんってとっても素直ですし、本当に可愛らしい方ですね。愛されキャラと言いますか、マスコットキャラクターですわね。はあ。And with that, I think we're gonna end things off here. So, next time on A Kiss for the Petals, Maidens of Michael's, Yuuna and Nanami's route, we'll keep going on with the story. Again, I think we're getting close to the end of it, but that's just what I think so far, so yeah. Anyway, see you guys then.